Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Bhakti Vitanute Bhakti Murkhamavatte Srati Yat Kripa Tvam Ham Bande Raganuga Bhakti Prabhu Jai Guru Jai Nityānanda explanation of Sri Harina Mahamantra from the heart of Srimati Radharani. It's not really explanation. Realization, feelings, the taste of Mahamantra by one supreme beloved of Sri Krishna. She is explaining her own experience with those names. No. Again, come on. Srimati Radharani, how he realized, how it rallies her heart. It's very connected with developing love in our heart. Why we are chanting Mahamantra? একটু বাংলায় বোঝা আমরা কেন হরিনাম জপ করি একটু গেন কমাও কি প্রয়োজন হরিনাম জপে কেন শ্রী গুরুদেব আমাদের উপদেশ করেন হরিনাম করো কেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু গেন কমাও কেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি বলেছেন যার কিছু প্রয়োজনই নেই হরিনাম করবে যত বেশি হরিনাম করবে তোমার ভজন অধিক বৃদ্ধি পাবে ভজনের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামাশ্রয় কেন না এই নামের মাধ্যমে কৃষ্ণ প্রেম আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয় একমাত্র নামের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব আর কিছুর দ্বারা সম্ভব নয় Why it's so important for us? Why Sri Gurudev, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, all of them advised us to take shelter on Mahamantra. Listen carefully. They say take shelter, not chant Mahamantra. We are chanting, but by chanting we have to take shelter on Mahamantra. Asra. When we take shelter on Mahamantra, then Mahamantra, by its own potency, mercy, it will develop pure love, pure devotion, bhakti in our heart. And in Kali Yuga, it's more powerful than anything. When you are chanting, it's your austerities, sadhana, tapasya. When you do sankirtan, it's one yajna, nama yajna. Same result.
like fire sacrifice. In other yugas, Satya, Treta, Dwapara, all the rishis and munis, they perform so many very big fire sacrifices. And by this, they got very big result. Various kind of yajna, various kind of result. Different result, different yajna. But for us, we have only one yajna. That is Harinam yajna. When we do Sankirtan, when we perform that yajna of Harinam yajna, and we know in the fire sacrifices, we have to offer, isn't it? We have to offer ghee in the fire, and with every offering of 1 spoon of ghee, with every offering, with each offering, there must be one vow is there. One sankalpa is there. With each ahuti, offering, one deity is connected. Sometimes the different demigods, demigoddesses. So what we have to offer in Kali Yuga, because Harinam is also yajna. What we have to offer? We have to offer so many things. First, we have to offer our ego, false ego. We have to offer our pride. We have to offer our consciousness. We have to offer our bad qualities. We have to offer our bad intention. We have to offer our ribus. And we have to offer, we have to offer our attachment with this material world, which is so powerful. Then, if we can perform Harinam Yajna with such kinds of offerings, then it will give us result. We have to offer so many things there. Then we can get the result. Result of bhakti. Result, Krishna Prema. Result, Nishtha, Ruchi. Otherwise, our sadhana is not so easy. Yesterday, while we were doing the parikrama, and I'm always doing parikrama, Giriraj parikrama with Baba, Rama Krishna Baba, Rama Krishna Maharaj. So during our parikrama, I'm asking so many questions to him about our bhajan. So yesterday, to surprise me, he said, still now I'm in anartha stage. He was talking about himself, still now I'm in anartha stage. একটু বাংলায় হরিনাম যজ্ঞ, আমরা তো বলি হরিনাম যজ্ঞ, কারণ বলিতে আমাদের আর কোনো যজ্ঞ নেই। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ, ভিন্ন ভিন্ন তার ফল, কিন্তু আমাদের সামনে হরিনাম মহাযজ্ঞ ছাড়া, নামযজ্ঞ ছাড়া আর কোনো যজ্ঞ নেই। তো যজ্ঞে তো আমাদের আহুতি দিতে হয়।
তাই না? একটু দেখবেন যখন যজ্ঞ হয়, সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়, আর প্রত্যেকটা আহুতির সঙ্গে একটা সংকল্প থাকে, একজন দেবতা থাকেন। তো এই নাম যজ্ঞেও আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আহুতিগুলো না দিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নাম যজ্ঞের ফল হয় না। একটা হচ্ছে ক্রিয়ামুখী, একটা হচ্ছে সাধনমুখী। আমাদের ভজন, এটা জেনে রাখুন। সাধনমুখী কোনটা? আমরা যখন হরিনাম জপ করছি মানতে, এটা হচ্ছে সাধনমুখী। এটা আমাদের সাধনা, তপস্যা, ধ্যান। আর যখন আমরা হরিনামের কীর্তন করছি, তখন এটা ক্রিয়ামুখী, অর্থাৎ যজ্ঞ, নামযজ্ঞ, সংকল্পিত নামযজ্ঞ। দেখবেন ভিন্ন ভিন্ন আপনারা যেখানে থাকেন সেখানে নিশ্চয়ই এই হরিনাম মহাযজ্ঞ হয়। কেউ অষ্টপ্রহর, কোথাও 16 প্রহর, কোথাও 24 প্রহর, এরকম সংকল্পিত নামযজ্ঞ হয়। এই যজ্ঞের ফল, নামযজ্ঞের ফল তখনই আমরা লাভ করতে পারব যখন আমরা আহুতি দেব। যারা যারা সেই নামযজ্ঞের মধ্যে অংশগ্রহণ করলেন, তারা শুধু শ্রবণের জন্য, ওই নাম শোনার জন্য যাবেন, সেখানে আহুতি দিতে হবে। কিসের আহুতি? আমাদের অহংকার, অহংকারের আহুতি দিতে হবে। আহুতি দিতে হবে কিসের? এই আমাদের সাংসারিক গর্বে, যে বিষয়ের গর্ব করব বেশি, জানবেন সেই জিনিসটা একদিন ধ্বংস হবেই হবে, এটা নিশ্চিত। শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর কথা বলেছেন, মা পুরো ধনে যৌবন গর্বম হরতে নিমেষা কাল সর্বম। ধন, জন, যৌবন এসবের গর্ব কখনো করতে নেই। এই মুহূর্তে এটা আমার আছে, পর মুহূর্তে নাও থাকতে পারে। আমি এমন বহু দেখেছি, একজনের খুব রূপের গর্ব, রূপের গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না, রাস্তায় চলছে, মুখের মধ্যে অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় গেল সেই রূপ? এই যে দাদা আছে, সঙ্গীতের কথা বলি, খুব সুন্দর কণ্ঠ, তার মনে গর্ব ছিল না তার কণ্ঠের জন্য। আমি মাধবীর কথা বলছি, ওই সুভাষনগরের লিপু যে দিদি, তার মনে কোনো অহংকার ছিল না, গর্ব ছিল না, কিন্তু অসাধারণ কণ্ঠ ছিল তার কীর্তনে। হঠাৎ অসুস্থ হলো, তার সেই কণ্ঠ চলে গেল। আজ আমি তরুণ, একদিন তো আমাকেও পুরো হতে হবে, যদিও আমি তরুণ, মনে তরুণ। সুতরাং এসবের গর্ব করতে নেই। কাল, সময়, যে কোনো মুহূর্তে এগুলো হরণ করে নিতে পারে। এই জন্য এই গর্বকে আহুতি দিতে পারে। আহুতি দিতে হবে আমাদের মন্দ বুদ্ধিকে, যে মন্দ বুদ্ধি আমাদের ধ্বংস ডেকে আনে। আহুতি দিতে হবে আমাদের অতিরিক্ত আসক্তি, এই প্রাকৃত জগতের জন্য অতিরিক্ত আসক্তি। আর এই অতিরিক্ত আসক্তি একদিন আমাদের মৃত্যুকে ডেকে আনে। এই যে নেশা করে মানুষ, দেখবেন প্রথমে একটু সামান্য আনন্দ লাভের জন্য ওই পান খাওয়া, তারপরে ধূম্রপান, এসব সামান্য সময়ের আনন্দের জন্য সে গ্রহণ করে, ওই পান খেতে আরম্ভ করে, আর কিছু দীর্ঘ সময় পর পান তাকে খেতে আরম্ভ করে।
যারা এই সমস্ত পান সিগারেট এসবের সঙ্গে আসক্ত, তাদের বলুন যেটা ছেড়ে দাও, তাদের মাথায় বাজ পড়বে। তাদের দুদিন খাবার না দেন, তাদের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এইটা তাদের লাগবেই লাগবে। অর্থাৎ তারা তখন আর পান খাচ্ছে না, পান তাদের খাচ্ছে। তারা তখন আর নেশা করছে না, ওই নেশা তাদের খাচ্ছে। অতিরিক্ত আসক্তি, এটা অন্য কিছু নয়। অতিরিক্ত আসক্তি হচ্ছে নেশা। নেশাটা দোষের নয়, নেশা করুন কৃষ্ণ নামে, হরিনামে। দেখবেন এই হরিনামের নেশার মধ্যে যে মাদকতা আছে, এই মাদকতাটা এই জাগতিক কোন সুরা বা পান বা ধূম্রপানের মধ্যেও পাবেন না। এই আসক্তি, জাগতিক আসক্তিগুলো, অতিরিক্ত আসক্তিগুলো আহুতি দিতে হবে। যদি আমরা এই সমস্ত কিছু আহুতি দিতে পারি নাম যোগ দিয়ে, তখনই নামের ফল হবে। আমি গতকাল গিরিরাজ পরিক্রমার সময় ওই রামকৃষ্ণ বাবার সঙ্গে গিরিরাজ পরিক্রমা দিয়েছিলাম। ভজনের স্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। আমরা ভজনের স্তরে প্রেম প্রাপ্তির যে স্তর, যে কারণে আমাদের ভজন, যে প্রেম পেতে হবে, কৃষ্ণ প্রেম, তার একটা পর্যায় আছে। আমাদের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে এটা উপরে উঠতে আরম্ভ করে। আদৌ শ্রদ্ধা, তত সাধু সঙ্গ, তথাৎ ভজন ক্রিয়া, তত অনর্থ নিবৃত্তি। প্রথমে শ্রদ্ধা হবে, একটু ভালো লাগবে, এরপর সাধু সঙ্গ হবে, গুরু কৃপা হবে, শ্রী গুরুদেব ভজনের উপদেশ করবেন। এরপর শ্রী গুরুদেবের ওই উপদেশকে যদি আমরা সুন্দরভাবে প্রতিপালন করে অনুশীলন করতে পারি, নিষ্ঠাভাবে, লোভ সহকারে, প্রেম সহকারে, অর্থাৎ দায়িত্ববোধে নয়, ভালোবেসে যদি আমরা করতে পারি, তখন আমাদের অনর্থ নিবৃত্তিগুলো হবে। এরপরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, এই সমস্তগুলো পরপর পরপর আসতে থাকবে। তা প্রাণকৃষ্ণ বাবা, তাকে আমি কাকু বলি, কাকুকে বললাম, কাকু আমরা ভজনের কোন স্তরে আছি? আমরা ভজনের কোন স্তরে আছি? এমনি সাধারণত উনি ওই পরিক্রমা দেওয়ার সময় দেখলে মনে হবে ঝিমোচ্ছেন, কিন্তু নাম করে। যে জিজ্ঞাসা করলাম ভজনের কোন স্তরে আছে, আমার দিকে ফিরে তাকালেন। কারণ আমি ড্রাইভ করি, প্রাণকৃষ্ণ বাবার ড্রাইভার হচ্ছে আমি। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন, ফিরে তাকিয়ে বলছেন, আর কার কথা জানি না, আমি এখনো ওই অনর্থ নিবৃত্তি স্তরেই দাঁড়িয়ে আছি। এখন চিন্তা করুন, প্রাণকৃষ্ণ বাবা যিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, তিনি যদি বলেন যে ভজনের অনর্থ নিবৃত্তি স্তরে এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাহলে আমরা কোথায়? এবং সেই কথার রিপিট আজকেও করবেন। আজকেও শুধু চৌধুরীর বাড়িতে আমরা গেছিলাম, ওইখানেও কথা বলতে বলতে বলবেন, আমি এখনো অনর্থ স্তরে দাঁড়িয়ে আছি, আমার এখনো অনর্থ নিবৃত্তি হয়নি। তো তারই যদি অনর্থ নিবৃত্তি না হয়, এই রাধাকুণ্ডের মধ্যে এতদিন ধরে বাস করে, যিনি ভজন ছাড়া আর কিছু জানেন না, সেই তিনি যদি বলেন যে এখন আমার অনর্থ নিবৃত্তি হয়নি, তাহলে আমাদের অনর্থের পরিমাণটা একবার চিন্তা করে দেখতে হবে। শুধু পরিমাণটা চিন্তা করুন, নিবৃত্তি তো পরে। If Ramakrishna Baba say like this, still I am in anartha nibriti stage. So just compare.
Just compare in your heart where we are. He lives here since 40 years, 45 years maybe. And since my childhood, I know him very well. Before he will come here in Braj, that time also, he never married. But always he was in brahmachari mode and always dedicated with Mahamantra. Always he used to chant Mahamantra since that time. And then he came here, he got Shiksha, Bhajana Shiksha from Dinasharan Das Baba. And then he started to live here in Radhakund. So in Radhakund she is living, she is staying here since 30 years. And after 30 years, he is saying that I am still in Anartha-Nivriti stage. And here in our family life, we are not living in holy places like Radhakund. So how much anartha we have in our life? How much ego, false ego we have in our heart? So that's why we have to take shelter, not to chant only. We have to take shelter on Mahamantra, we have to pray. That is why Mahamantra is sadhya and sadhana. You can worship Mahamantra like your Easter, like Haridas Thakur. And you can worship Krishna by Mahamantra. Sadhya and sadhana in one form. Is Mahamantra in one hand, in the other hand is Taraka Brahma. You can continue your austerities by chanting Mahamantra, and you can perform very big Mahayagya by Sankirtan. That's why you have to take shelter, not only to chant or sing. Harinam Mahamantra is not for enjoying. You are here. আপনারা সকলে এখানে এসেছেন শ্রী রাধাকুণ্ডে ভজনের মহাবিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি। What is Radhakund? University for our bhajan, the highest place. আমরা সকলে এখন এখানে শ্রী রাধারানী কৃপা করে আমাদের ওই প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। এসো, এরপরের দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। বহুজন চিন্তা করুন আপনার পাশের লোকটার কথা যিনি আসতে পারলেন না। আর কার কথা বলবো? আমার অবরোধ, আমার দাদা প্রভু। আমার দাদা প্রভুর 3 দিন আগে আসার কথা। প্লেনের টিকিট করা, যাতায়াতের টিকিট করা, কবে আসবেন, কবে যাবেন, সবকিছু ফিক্সড। আসতে পারলেন না, অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমন অনেকজন যারা ওই 1 বছর ধরে সংকল্প নিয়ে ওই আসার দিনে তাদের আশাটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, অথচ আপনি তো এসেছেন। তাহলে চিন্তা করুন কতটা সৌভাগ্যের উদয় আপনার জীবনে হয়েছে, তাই আপনি এখন এখানে। সেই জন্যই মনে রাখবেন, এই ভজন শিক্ষার মহাবিদ্যালয়ে এসেছেন
ওই আনন্দ করতে নয়, ফুর্তি করতে নয়, অনুভব করুন। শ্রীমতী রাধারানীর কৃপাকে অনুভব করার প্রয়াস করুন। সেই কৃপা বর্ষিত হচ্ছে এখানে, যেখানে সেখানে শ্রীমতী রাধারানীর কৃপার বর্ষণ হয় না। ব্রজ ছাড়া সেই কৃপার বর্ষণ আর কোথাও নেই, কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি না। সেই কৃপার বর্ষণে যে আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রতিনিয়ত স্নান করছি, এই স্নানটাকে অনুভব করার চেষ্টা করি, যে শ্রীমতী রাধারানীর কৃপার বর্ষণে আপনারা সকলে স্নান করছেন। ভজন শিক্ষার মহাবিদ্যালয়ে এসে ভজনে কিঞ্চিত সময়, যে কটা দিন এখানে আছেন, অবস্থান করছেন, ব্যর্থ হতে দেবেন না। Don't misuse the time you're staying here. Focus your mind for your bhajan. If you want to enjoy, you can go some other places, tourist places. Radhakund, Vrindavan, Puri, Navadvip, all those places is not for touring, for enjoying. It's for your bhajan. Focus your mind why you are here. You are so fortunate. That is why you are here. So don't misuse the time. Use the time in a perfect way. All the moments here is very precious for your life. Who can say after 1 hour you will still can sit? Nobody knows this. Nobody knows when their life will finish, end. কেউ বলতে পারে না কখন আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি হবে। এই যে আমি বলছি আপনাদের, 1 ঘন্টা পরেও এই অবস্থায় থাকতে পারবো কিনা আমি জানি না। 1 ঘন্টা পরে আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে, হতেই পারে, কেউ জানে না সেটা। না আমি যেমন জানি, আপনারাও জানেন না। সেই জন্য রাধাকুণ্ডে যত মুহূর্ত আছেন, যত দিনের কথা বলছি না, প্রত্যেকটি মুহূর্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ, অতি মূল্যবান। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা আপনি এখন কাটাচ্ছেন। You are spending the best stage of your life because you are here in Radhakund. So use the time for your bhajan. All the moments is precious. শ্রীমতী রাধারানী শ্রী হরিনামের অনুভব ব্যাখ্যা করছেন, অনুভব প্রকাশ করছেন তার হৃদয় থেকে। শ্রীমতী রাধারানী is explaining her own feelings about Krishna Nama. হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতুহলী, সবার সে ব্রাহ্মণ রাখিলা, হে রাম রমন রত, তাহাতে প্রকটি কত, কিনা রস আবেশে ভাষা। নেক্সট, হরে রাম। হে হরে, ও কৃষ্ণ, when I chant your name, Mahamantra, when I'll chant this Hari, suddenly something's coming in my heart and mind. It's remembering me, remind me how you just destroy all our Bhamya mood. You know Bhamya mood? What is Bhamya mood? Contrary. Contrary. No, Ramji, not contrary. It's very special mood. You cannot explain in English. Bhamya mood is very special mood for girls. When it will change, when it will fix, when it will focus, no one can say, not even Krishna.
And only they have this mood, the girls. That's why it's Bamya. Bamya means, left. Not right, it's left. Yes. Very leftist mood. And mainly the Braj Gopis. Srimati Radharani is saying that, oh Krishna, before I had very strong Bamya mood, but now I have nothing. I'm trying to show this mood to you, but I cannot. Because you destroyed all the seeds of that mood, a very special mood of Bamya. If there is no seed, so how the plant will come out? If one plant is there, there must be some seed. And Krishna, he destroying all the seeds. The Bamya mood, it's mixed with some ego, ahankara. In Ras Leela, I'm showing you some example. What is Bamya mood? In Ras Leela, Krishna started dance with all Braj Gopis. It was very nice. Everyone was enjoying the dancing. Nritya Rasa Vilasa. Everyone was enjoying. With each gopi, one Krishna is there. So 300 millions of Braj Gopi and 300 millions of Krishna. And in the same time, one Krishna also beside with Srimati Radharani. So suddenly that Bamya mood appeared in her heart. Oh, that means I'm the same, like all the girls. I have nothing special. So she become not angry, but that Bamya. She just left that place. And when Srimati Radharani left that place, Krishna was tensed. Because if no Radharani is there, Krishna has no power. Radha vame jada bhati sada madan mohana annatha vishwamohati swayam madana mohita. By the scriptures, we know Krishna, he can destroy the ego of Cupid, Kamadev. Only Krishna can bewilder the mind of Kamadev. But he can do this when Srimati Radharani is on his leg. If there is no Radharani, then he can build it. So did it reply? Again, then Krishna ran and hold her hand. He stops her. Oh Radha, please stop. Please tell me something. What is happening? Srimati Radharani said, I was not feeling well, that's why I left. Why you were not feeling well? Because I don't want to see myself on the same stage with all other girls. Oh, only for that you left that place. Yes. Okay. Now I'll spend my time only with you.
Then Srimati Radharani is coming on the track again. Again Bamya mood appeared. That was very special mood. Oh Krishna, can you show me the beauty of this forest? And when they start to roam all the forest, and Krishna was showing the flowers, the moon, the nature of beauty, everything, all the plants. After some time, Srimati Radharani said, oh Krishna, turn out her. I'm tired now. Nothing, you are tired? Okay, we can sit there on that rock. No, Krishna, I don't want to sit there. So, Radha, what do you want to do? You say you're tired? Yes, I'm tired. Really, I'm tired. But I don't want to sit. I want to enjoy the beauty of this nature. Very beautiful. But how, Radha? Oh, Krishna, please carry me. Take me on your arm. In your arms. Okay, come. So, Krishna started to carry Srimati Radharani. And then Krishna was showing the beauty of the nature to Srimati Radharani. After some time, and Srimati Radharani, it was not so important what is the beauty of the nature. The important point is Krishna is next to him, only there. And Krishna is showing the beauty. Srimati Radharani, she is answering, oh, very beautiful. But she is only looking at the face of Krishna, because she can see all the beauty there. She can feel the beauty of moon in the face of Krishna. She can smell the flowers, very beautiful flowers, in the face of Krishna, from the body of Krishna. So all the beauty, Krishna is showing, oh Radha, look the moon. Today's moon is very big. And Srimati Radharani is saying, yes, Krishna, really, today's moon is really very big. Only to look at the face of Krishna, because Krishna is Purna Chandra. Krishna is Purna Chandra. So all the beauty is there. She is enjoying all the beauty there in the face of Krishna. But after some time, Srimati Radharani said, oh Krishna, no, not in that way I can see the beauty of the nature. So, what do you want, brother? No? What I should do for you? Please take me on your shoulder. Then Krishna, he felt the ego, that very special Bamya mood. Then Krishna, he realized, okay Radhe, if you have your Bamya mood, if it turns to false ego, then you have to destroy this. Bamya mood I like, but ego not. I'll accept your Bamya mood, but not your ego. So you have to destroy this all. So Krishna left Srimati Radharani there. He disappeared from the place. Srimati Radharani, she's saying, oh Krishna, whenever I chant this Hare, it's remind me that story, how you destroyed my Bamya mood in Ras Leela. How you destroyed, not only for me, it's for everyone, all the Prajgopas.
নাহি হেন কুতুহলী সবার সে বাম্মনা রাখিল। You destroyed all the Bammood from our heart. হে রাম রমণ রত তাহাতে প্রকটিগত কিনা রস আবেশে ভাষাইলা। Krishna, I never find someone who really want to realize our heart. Someone, sir, in our life will get so many relations. Is that? আমাদের জীবনে কত পরিচয়, কত সম্বন্ধ আমরা লাভ করি, বহুবিধ সম্বন্ধ। শুধু বন্ধুত্বের মধ্যে চিন্তা করুন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভগিনী, ভ্রাতা, ভাই বোন, পিতা মাতা, কত রকমের সম্বন্ধ। এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, এতগুলো সম্বন্ধের মধ্যে কজনের হৃদয়কে বোঝার চেষ্টা আপনি করেছেন? যারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, বাবা মা, তাদের হৃদয়কে কি বোঝার চেষ্টা আমরা সকলে করেছি? আমার ভাই বোন যারা আছেন, তাদের হৃদয়কে বোঝার চেষ্টা কি কখনো করেছি? বন্ধুবর্গ যারা আছেন, প্রেমী প্রেমিকা যারা আছেন, তাদের হৃদয়কে কি অনুভব করার চেষ্টা করেছি? আমরা দৌড়াই, আমাদের সম্বন্ধের সঙ্গে আমরা দৌড়াই। আমরা একজনের কথা শুনি কেন জানেন? সে কি বলছে সেটা বোঝার জন্য নয়। আমরা একজনের কথা শুনি কতক্ষণে তাকে উত্তর দেব তার জন্য। সে কখন শেষ করবে আর আমি বলতে আরম্ভ করব। সে কি বলার চেষ্টা করছে, সে কি বোঝানোর চেষ্টা করছে, এর জন্য আমরা কারো কথা শুনি না। আমরা অপেক্ষা করি কখন সে শেষ করবে আর আমি শুরু করব। So that's why we have to search this. Relation must be by heart, not by intelligence. Always we are doing this mistake in our life. We are using our brain where we have to use our heart. And we are using our heart where we have to use our brain. Just opposite nature. But we have to clarify this all. We have to rearrange our heart, our intuition, our intelligence, our consciousness, everything we have to rearrange. Then we can get really the benefits of our life. If we are not civilized in our material life, we cannot be civilized in our spiritual life. And that was the great teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's why he is great. That's why I love Sri Gaura Sundar. Because first, he just makes some schedule for our material life. He showed us how to get success in our life. He showed us how to prepare our heart, how to prepare our intelligence and consciousness for our life to make successful. Then he teaches our spiritual life. Vacha vegam, krodha manasa vegam,
जिह्वा वेगम उदरम उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहित धीर सर्वामुपीमं पृथ्वीं स्वशिष्या। First we have to control this all. আমাদের নতুন করে সাজাতে হবে। আমরা যদি গৌর চরণাশ্রয়ী হই, আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব আদর্শকে অনুসরণ করে অগ্রসর করি আমাদের জীবনকে, আমাদের নতুন করে সাজাতে হবে সবকিছু। আমাদের হৃদয়ের পরিভাষাকে নতুন করে লিখতে হবে। আমাদের সব থেকে বড় ভুল কোথায় জানেন? যেখানে আমাদের হৃদয়কে ব্যবহার করার প্রয়োজন, যেখানে আমাদের হৃদয় দিয়ে বোঝার প্রয়োজন, সেখানে আমরা আমাদের বুদ্ধি ব্রেনকে কাজে লাগাই। আর যেখানে ব্রেনের কাজ, বুদ্ধির কাজ, সেখানে আমরা আমাদের হৃদয়কে কাজে লাগাই। একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখবেন সামনে, আমি যে কথাটা ভুল বলছি না। আমরা মোবাইল নাম্বার গুলো সব মনে রাখি। 100 জন বন্ধুর মোবাইল নাম্বার আমার ব্রেনের মধ্যে রেখে দিই। ওর নাম্বার এই, ওর নাম্বার এই। প্রয়োজন তো নেই। আমার হাতে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আছে, সেখানে সকলের নাম্বার সেভ করা আছে। আর সেটা যাতে ধ্বংস না হয়ে যায়, এখন তো আবার গুগল ব্যাকআপ। আপনার এই ফোন ভেঙে গেল, চুরি গেল, আপনি আরেকটা নতুন ফোন কিনলেন, ব্যাকআপ করে নিলেন, আপনার সমস্ত কন্ট্যাক্ট আবার চলে এলো। কিন্তু জানি এটা আমরা জানি এই সমস্ত টেকনোলজি আমাদের জানা আছে, জানার পরও ব্রেনের মধ্যে আমাদের ব্রেনটাকে ভর্তি করে রেখেছে এই সব আনইউজুয়াল স্টাফ দিয়ে। এইভাবে আমরা আমাদের জীবনের ভুলগুলো করি। নতুন করে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে, সাজাতে হবে। সত্যিই যদি আমরা আমাদের শুধু এখানে আধ্যাত্মিক জীবনের কথা নয়, আমাদের এই প্রাকৃত জীবনের কথা, সাংসারিক জীবনের কথা, এখানেও যদি আমরা সফল হতে চাই, সেখানেও আমাদের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর ভাবাদর্শের প্রয়োজন। আমি এই কথাই বলছিলাম, আমি গৌর ভালোবাসি এই জন্যই, তিনি আমাকে আগে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। মানুষ হতে পারিনি, কিন্তু তিনি তো চেষ্টা করেছেন। আমি তার শিক্ষাকে গ্রহণ করিনি, কিন্তু তিনি তো শিক্ষা দিয়েছেন আগে মানুষ হও, তারপর তো তুমি ধর্মকর্ম করবে। আমি যদি মানুষই না হতে পারলাম, কি কৃষ্ণ নাম করবো, কি কৃষ্ণ বুঝবো? সেই জন্যই আমাদের নতুন করে হৃদয়ের পরিভাষাকে তৈরি করতে হবে, প্রস্তুত করতে হবে। Yes, Srimati Radharani, by her experience, by her feelings, she is saying that words. I never find someone who is searching the mood of hers who is in front of him. But Krishna, only you is there. We have countless 300 millions of Brij Gopis, and you can fill our heart. That is your nature. You are making some fun with us. You are playing with us. Sometimes for you, we are getting some sufferings. We have to cry. We have to wait for a long time for you. It's another thing. It's your nature. But by her, I know very well. You can say, you can explain all our hearts. Only you can explain, not even we are. How much you know about our heart, about our mood? We have not such knowledge like you about ourselves.
হে রাম রমণরত তাহাতে প্রকটিগত কিনা রস আবেশে ভাসাইলা। That's why when you will be with us, so every moment will be joyful for us. Every moment will be very new. Not only for you, it's very surprising for us also. Krishna, you are always new by your heart. Because you can react every different purpose in a different way. Only you can react. Only you can reciprocate proper way according to the heart. You know very well what she likes. You know very well what I like and how I like. So Krishna, that's why always He Ram Ramanarato Tahate Prapatikato Ki Na Rasa Avesha Bhasaya. When you are with us, will be in the ocean of Russia. Not only one mood is there, not only one Russia is there, Kina Russia. That means all the Russia, all the oceans is together there. All the oceans of Russia is together there. So Krishna, that's why we all took shelter on your lotus feet. And now, in the separation mood, we're not really in the separation mood, you know. When we're taking shelter on your name, again you are with us. Because you are always with your holy name. Krishna আমাদের সম্মুখে নেই। শ্রীমতী রাধারানী সেই কথা বলছেন, কৃষ্ণ তুমি হচ্ছে আমাদের রমণ। রমণ অর্থাৎ যার মাধ্যমে আমরা বিহার করি, যিনি আমাদের বিহার করেন, যার মাধ্যমে আমরা সমস্ত সুখ সমস্ত আনন্দের অনুভব করি, সেই রমণ হচ্ছে তুমি। আর কৃষ্ণ, যখনই তুমি আমাদের সঙ্গে অবস্থান করো, যে কোনো ভাবেই হোক, প্রত্যক্ষে হোক পরোক্ষে হোক অনুভবে হোক, যেভাবেই তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো না কেন, সত্যি কথা কৃষ্ণ, আমরা তখন রস সিন্ধুর মধ্যে যেন সাঁতার কাটি। সেখানে একটা রস থাকে না, কি না রস প্রকটি করে। সমস্ত রসের সিন্ধুগুলো যখন তখন যেন একত্রিত হয়ে উদয় হয় আমাদের হৃদয়ে। কখনো সখ্য রসে বিহার করো, কখনো মধুর রসে বিহার করো। এইরকম প্রতি মুহূর্তে এক নতুনত্বের আস্বাদনে আমাদের বিভোর করে রাখো কৃষ্ণ। এই জন্য তুমি নেই হয়েও যেন আমাদের মধ্যে আছো। এখন এই যে বিরহ রসের মধ্যে আছি, তারপরেও যখন তোমার নামকে আশ্রয় করি, সেই মুহূর্তে ফিল করি যে না না, কৃষ্ণের বিরহ তো আমাদের নেই, এই তো কৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে আছে। নামের সাথে নামই সদা বিদ্যমান। এই জন্যই আমাদের নাম আশ্রয়ের বিশেষ প্রয়োজন। কৃষ্ণকে সদা সাথে রাখতে সর্বক্ষণ করইতে বিধি নাহি আর। মহাপ্রভু বলে দিয়েছেন, শোনো, এর কোনো বিধি নেই। তুমি নাম করবে, কেমন ভাবে করবে না, কোনো বিধি নেই। তোমার মনের মতো করে নাম করবে, যেমন ভাবে তুমি ভালোবাসো নাম করবে। জপ করবে, ভালো লাগবে, জপ করো। কীর্তন করতে ভালোবাসো, কীর্তন করো। স্মরণ করতে ভালোবাসো, স্মরণ করো। যেমন ভাবে তুমি নামকে আস্বাদন করবে, নাম তোমাকে সেই সুখ সেই আনন্দ দেবে। কেন না, শুধু তো নাম নয়, সেখানে
নামের সাথে নামে অর্থাৎ কৃষ্ণ অবস্থান করছেন। শ্রীমতী রাধারানী তার বিরহ দশার মধ্যেও কৃষ্ণ মিলনের আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। কিসে? এই নামকে আশ্রয় করে। সো ডিভোটিস, Srimati Radharani says that Krishna, now you are not with us, but then also we are not in your separation mood. We took shelter on your Mahamantra. We took shelter on your Naam. So, you are always with your Naam. So that's why, when we'll chant, when we'll take shelter on Mahamantra, we can meet you. Srimati Radharani now, by chanting this Hare Rama, she again meet Krishna. So, let them in this meeting situation. তারা এমন ভাবেই শ্রীমতী রাধারানী নামাশ্রয় করে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হয়েছেন। তারা এমন মিলিত হয়ে থাকুন। Tomorrow morning time, again we'll meet here. But I have to say sorry to everyone that morning time I could not follow the time, scheduled time. You know, because of my kaku. Some lila of kaku, Prana Krishna Baba. It's very special lila. Just today I decided to come back from Sudesh Chaudhary's house. I asked him, where you are going now? He hold my hand, come, parikrama, come, parikrama. It's Baba Lila. Suti always saying, it's Baba Lila. So that's why morning schedule always jumping. But then also we will continue. Schedule time is 11. But if Baba Lila will start, or also if he said today, suddenly his schedule is after Kartik, he is going to preaching different villages. Today, during the time while we were doing parikrama, suddenly he said, oh, day after tomorrow we'll go village preaching. Nimgao, is that? So day after tomorrow we'll go Nimgao preaching. And we're not allowed to say no. We have to follow him, just. Because when he will say this, day after tomorrow Nimgao. So day after tomorrow maybe time again will jump little bit. But you know, one proverb is there, Shobure Miyafule. If you will eat, at the end you will get big sweet. Big sweetness. So if all of us will wait, then we will get sweet taste of Mahamantra from the heart of Srimati Radharani. So today Nama explanation, Namartha Divika is taking rest here. We'll meet again at the evening with Ananga Manjari Sankirtan. Jai Guru, Jai Radha. One announcement. Radhe, one announcement for the English speaking and the English reading devotees. Now finally we have a book table right behind the Vyasasan, and especially the new book Sri Radhe Dasyam, and Gurudev has expressed